Shamalamala. Mo bojú wáyé o wáyé shamalamala. Mo máa bojú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo máa bojú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí. Kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé? Kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o? Yéyéyéyéyéyéyé àwa máa ṣe wù ọ̀rọ̀ là ń bẹ. Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó. Yorùbá ń jìra wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò. Wọ́n gbẹ́ni fáláre, wọ́n gbáre pẹ́lẹ́bí. Wọ́n kò lè kó wájà, wọ́n tún polóko wá mú. Ọgbọ́n tí wọ́n kọ́ ló gbé wọn délé ọlá. Ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí gbé wọn mọ́lẹ̀ o. Àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Tún padà wá dẹ́ni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o. Yorùbá yóyóyó bí iná alẹ́. Yorùbá rúrú bí omi òkun. Yorùbá bàbá ni bàbá ṣe. Yorùbá ronú o. The system is messing us out tonight. Remember, the phone is not fully charged, so I'm not using the phone tonight anymore. I'm using the laptop. Títí kó bókun ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ ẹ jẹ́ ká kó Olódùmarè ká kọ́ balùwàyé káyé wà lè dùn nígbẹ̀yìn ìgbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mú pé ìyá o. Ilẹ̀ dákun bàbá o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọkọ́yẹ rí. Alákò àwòtẹ́rẹ̀rẹ̀ kábì. Ọ̀gbàràgàdà bí ẹni yèyé mi wà dárúkọlẹ̀ ayé. Ti pa ìkàlẹ́nu mọ́. Àtẹ ìka ọkọ̀ tí a pèlè. Yeah, don't worry about the face tonight. Wọ́n ní ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ poro gèdè. Yìí pẹ́ o. Àwa orílẹ̀ yìí pẹ́ o. No, it's not flagging. I'm not using my phone anymore now. I'm using the laptop. The phone is not charged enough. Yo. It's exactly 19:46. We still have about an hour. That's fine. We will just do the broadcast as we're gonna manage it tonight, and then hopefully we'll be back fully tomorrow with all our device fully charged. Because I thought about it at the last minute, I didn't realize that the phone was not on a full charge. So we're not using the phone anymore. I'm using the laptop webcam, and the quality might not be as good as you might want to see, but don't worry about that. Just focus on the message and also the information that we are trying to bring out. Like I did mention, we will continue to yeah, it is the third time. That's fine. It's got nothing to do with anybody on Facebook. It's just that the phone was not fully charged, and that is the reason why we are not getting the full message. Don't touch my device. No, don't touch it. No, I can't give it to you. What do you mean I should give it to you? Let's see if I open that curtain. That will give us a bit of clear a little bit. So we hope we won't get any issue with our laptop shutting down. But at least we can get on with the conversation.
Why have the Afenifere, and we're going to repeat this topic again tomorrow morning so that we can be able to continue with the conversation. For so long, the Afenifere have been the main face of the Yoruba people, talking to the government on our behalf that we want restructuring, telling a lot of people how they want to do things. But the question I am asking ourselves tonight as the Oduduwa people and the Yoruba people is, what could be the reason why after years and years they realized that they were never going to get even the restructuring, and now that a lot of people are asking and demanding for a full autonomy so that we can be able to get our own nation and stand on ourselves, most of them have not really come out to tell us what side they are. Most of them have not really tell us exactly the area that they want to stand. Are we going to continue looking at them, or are we going to ask them the question, or are we just going to say, you know what, let us just continue what we are doing? The phone line is there, plus 4475 94050 979, and let us get your view on that as well. But the purpose of coming tonight is also to tell those of you that are watching us from around the world that we will be splitting the 4 hours. So we wouldn't be having the 4-hour session in the morning, not because I can't do it, but because a lot of you have looked at it and say it will be better we split it to 2, where we can have the first session in the morning at 6:30 till 8:30 in the morning, and then we can have the next session in the evening at 7 p.m. to 9 p.m. Yes, there might be some other broadcasts in between from maybe after the first one in the morning. But the most important thing is that we want to make sure that those at home that are watching us have the opportunity to watch us properly. And also, thank you very much, my beautiful auntie, Sister Abby Williams, watching us as well from our base. If a lot of us sit down and we are not doing anything, eventually what would happen is, years to come, people are going to ask us questions. They're going to say to me and you, why have you not done anything, to present to the world that we are tired of being part of Nigeria? Why is it that we can no longer stay in a location that has not worked for 60 years? These are the options on the table, but we must never be tired. A lot of you might think the system that we are operating now to get this movement is slow, the messages is not reaching as far as wide. But one thing I can tell you is, every day there's different people that send us messages. They want to know more, they want to get involved, and they want to do so many things as well. But one thing I can assure you is, with the rest of the team, we are already talking. There will be a protest coming up very soon. As soon as we've got the first meeting done, we will look at the dates, we will give you enough notice, and that will be presented to every one of you, especially those of you that are working here in UK, so that you can take a day off and be part of that protest. It will be a time where you will get enough notice and you will be able to do as much of getting yourself prepared. You can sit behind the fence and do nothing, or you can do something now, or you can keep mute and think that Nigeria is going to work. I'll give you a scenario. I've been following the news just like a lot of you have been doing as well. Bola Tinubu's son and few of them flew out of Nigeria on a private jet, even though there's a full lockdown of you want to go to Nigeria now, you can't get into Nigeria because the airspace is closed. Yesterday we saw the central bank governor Emefiele took out the children and also the wife on a private jet out of Nigeria. But one thing is, when we have our own nation, all these is something that we can deal with. But before we get to that, why are it that those that we have looked up to have failed us? Maybe you want to share that with us this evening. The number is plus 44759050 and let us get your view on that. I'm going to play back the since we've lost the first two broadcasts, so that we can have that into this broadcast as well.
We're going to play our anthem so that we just have it into this broadcast as well. But one thing is, don't give up. Don't be tired. Regardless of the time that we are spending watching different broadcasts and sharing and discussing it, is a process, and that process is eventually going to happen. How long it's going to take, I won't be able to tell you, but as long as we are continue to stand on the truth, the message will get to those that we need to get it to, and those that want to be the enemy, the creator, the Eledumare, we take them out as quickly as possible. Wọ́n máa sùn, wọ́n ní jí ni. Sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. We want to make sure that our message goes to US, to Canada, and those in Australia. And that is the reason why we are also splitting, the broadcast as well. So it gives them opportunity. It's not just a message that we want to take to those in UK alone. We want the message to travel to different part of the world, and we can only do that if we continue. Thank you very much, all the way from Ondo State, Power Washing from Ondo State. Thank you very much, Adedeji. Also, is there anything these people knows that we are not seeing? Why are they jetting out of location 9? There's a lot of secrecy in this government. And until we all start pushing and demanding that the only thing that we want now is to disintegrate out of Nigeria. Information that I'm told, I don't know how far it is, that maybe I think Tinubu's wife, the son, she's due, and that is why they flew out to London to deliver the baby. I'm still investigating that, but from the sources that are telling us that is the reason why they flew out of Nigeria, I think yesterday stroke this morning. I don't know exactly when they flew out, but I saw that news on Sahara Reporter, and I'm sure that is not a fake news. We saw the same thing happening with the CBN governor as well. But one thing we should focus on is we need to stand together. We need to stay together to make sure that our own reason for taking ourselves out of this location is a message that we cannot afford not to deliver. And if you say, look, I am tired, it's just like somebody that have not tasted what is coming. I've explained to you this morning, for those of us that were watching us at the broadcast this morning, Turkey is expecting 53 million people to visit Turkey this year alone, even though there have been a lot of problems with the coronavirus. And that alone is a lot of money if you put it to the estimate of what they're expecting in terms of the GDP for tourism alone. When we have a nation that is working, there's a lot of opportunity for everybody. But the opportunity that you have inside location 9 at the moment is not something that will allow you to flourish. It's not something that will allow you to do exactly what you want to do for yourself and your family. And that is why we are saying, let us just do as much as we can now to tell those that are not aware of what we are discussing, so that they are prepared. They know that this system has failed for 60 years. The marriage is no longer working, and it is time to move into another kind of conversation. And even though I wanted to show you a country that the news that came out from France, they are called New Zealand?
is one of the country that is also fighting to get their own independent nation. I'm gonna look for it on my Facebook, and then I'll be able to tell you the exact name. They're having a referendum anytime soon. So if we don't give up as well, we might also be having a referendum before the 2023. There's not going to be an election. You might think it's a mere say, but it is a work that we must put every energy into it now, so that the Igbo people are not going to vote anyway. So the Southwest that is still a little bit divided, we know there's still people that are eating the crumbs out of these politicians that are there, trying to hold on to the people into hostages and slave by giving them peanut. When I say peanut, this is peanut, and you can think of it, rather than knowing how to grow this peanut, what they're doing is, they take out. I love doing the example and practical. This is what they're giving them. This is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 8 peanut, as you can see there, right? 8. And what they've done is, as you can see, they've literally given, rather than giving people a full bag of peanut, they are giving them peanut, single peanut. So a family that should have something like this inside Nigeria today is giving that to share between a household, and that is number one household. They give that to the next household, they give that to the next household, and they give that to the next household. That's 4 family. And the next family, they divide it again and they split it. Rather than even giving this, they divide it again, and that is how they're doing. But imagine having a whole full peanut like this. Yes, thank you very much, Oluwatoyi Shegun. Caledonia, are going to get their own nation. So it is not the first time this is happening. It is happening all over the world. People that have been in part of the country are now thinking, well, maybe we should come out of that country and be an independent nation. Thank you very much, Henry, for giving me the name as well. So this is Nigeria. I have given you 8 peanuts, right? 8 peanuts. This is 4. The remaining 4 have been divided into crumbs, and this is what you are eating. Intenjelele. Ito ẹ̀kọ́ fún ẹ ní odindi pálí báyìí tó máa yó gbogbo inú ilé ẹ, tó yẹ pé wàá níná, wàá ní security, wàá lómi, wọ́n fún ẹ níyẹn. Ìtàn fún ẹ kò jù báyìí lọ. Gbogbo ìtàn fún ẹ kò jù báyìí lọ. So ìtàn wa ń bí ẹ lálẹ́ ni pé ṣé ìtàn fún ẹ yìí ṣé ó tó ẹ jẹ láti ìgbà tí wọ́n ti ń dìbò láti 1999 tẹ́ ń sọ pé a ti ní democracy. Oh, this is one of my main caller. We missed him this morning. Good morning or good evening. Wow. Yeah, good evening. Oga, waiting up now. Morning, sir. How are you? I'm cool. I'm sure say you dey watch. I missed your call today. Yeah, and I did live as I dey talk to you now. Yeah. Oh, wow. Yeah, my network is bad. Okay, you're live. Yeah, people can hear you. We're live already, so make sure whatever you're gonna say is exactly what you want to tell me, but not everything that maybe people should know about. But at least you're live anyway, so they can hear you. Go ahead. And this is one of our very important man, speaking all the way from the northern part of the country. I won't tell you exactly more than that. There's been a lot of development. We have missed you on the broadcast for a couple of days and weeks, and I know you've been busy. You've been moved from one side to the other. Just quickly, since oh no, yeah. Now that you're live with us, any development you want to share with my people? Go ahead. I can hear you. Hello. We can hear you. Go ahead. Can you hear me? Loud and clear. Go ahead. Okay. Thank you for this opportunity. I never knew you do come on live. Yeah, what we're gonna be doing, we're doing 2 hours in the morning and 2 hours in the evening, so that a lot of people can also have opportunity to hear the broadcast. Yeah, so it's gonna be 6:30 in the morning to 8:30 and 7 p.m. to 9 p.m. in the night.
So at least people in America and Canada and Australia can also have opportunity to watch us as well, because not all of them can watch us in the morning. And because of internet for those in Nigeria, so they say we should shut it down for 2 hours instead of the 4 hours broadcast. But that is not the point. You just go ahead. I know you have a lot of news. There's a lot of development happening, especially within the military. So you just share some of what you want to share with us. Network. Okay. I think we do on Facebook, a group. Okay. Guy posted, mention new people name. They are easy for Yorubas. They claim to be fighting for the law. Why they had a problem? And though I like the response I got from the Oduduwa people, they attacked him from both left side, both from left and right and center. Okay. They attack him very hard. I don't know what he's talking about. So I begin to imagine this kind of people will be here, down here. When you are speaking, you have to be careful. Okay. Because you don't know who is watching. You don't know who is monitoring you. That's right. You're right. Yeah. But over there, when you speak because you know there's rule of law. But here, there's no rule of law. There's no law. Law only exists here in the other part of the country. By the other side, no. When they come after you, it's just order. They follow order. You see, I have to let people know that many things that are happening. Just like, let me start with this story. This story, I thought it was genuine from beginning. Like, apologies for that word. But when I see him going for presidency, I said, no, this guy has goofed. Okay. This guy has goofed because anybody that I see going press and looking in any political position in this country, I just see him as one of the president from the south and have it work well with you. If you could remember during Obasanjo regime, they introduced Sharia. Yeah. People think that Sharia just is just maybe Irma brought Sharia. No, it was a planned agenda to discredit Obasanjo. Okay. It was a planned arrangement to discredit Obasanjo. There's one thing that happened during the 98 era that was not there, but my dad told me that when Abacha died, there was jubilation in both Liberia and Sierra Leone, Nigeria. For peacekeeping. Those from the West are celebrating the death of Abacha. Not for a long time. Abiola died, and the North is just jubilating. And you begin to ask, here's the oneness. They are outside in the foreign land fighting, going for peacekeeping, but there's no unity. So anyone that is trying to say there's unity in this country is just telling himself lie. So when they come into the system, want to become a president to bring change, is just telling himself lie. Wow. You cannot bring a change as far as you are a southerner. You cannot bring any change. When you come in there, you have a plan. They'll frustrate your government that the people that vote you from your own side will curse you. Okay. They'll frustrate everything. There is one thing that happened during this 2019 election, which I said if I have not forgotten. There are another set of terrorists that came into the country in the northeast. Adebi Atiku 1 is a Muslim, but the Atiku is fake. Adebi 1 will fight for Boko Haram, but it will be times 10. The month later, the people withdraw. The pressure from that northeast began to reduce because the pressure was too much. Even
operation commander, everybody's afraid. They attack location by location. But immediately after the election, 1 month later, they start withdrawing. Things begin to calm down. Then the main Boko Haram, the Al-Wanabi and the Shako, they are the people that now remain. So anybody that is thinking that somebody will come and bring anything is lying. Because it can never happen. I don't see it happening. The only solution to this country is what you people are doing now. That is the only remedy to what you are passing through now. Outside it, there's no remedy. To get worse. But I never planned for this. I have a lot of I think that will be tomorrow morning. Okay. I'll call you tomorrow morning where I can settle down. I have a lot to say. Okay, all right. Let's leave the conversation to tomorrow morning. Thank you very much, all the way from Northeast. Thank you very much, because we have a lot of questions we want to ask you. I'll leave that till tomorrow. Thank you, sir. Thank you, my brother. That is a special person. I won't say more than that. They know what is happening from the inside. Tomorrow morning, he's going to be joining us. He hasn't been with us for some time on the broadcast. If you have not signed the petition, it is important that you sign the petition and you sign the poll as well. But one thing you've got to remember is the country is at the verge of breakup, and there's a lot happening that the system will shut down and it will collapse with those that are operating the script. Those that are operating the script from Aso Rock and behind Aso Rock, and the foreign counterpart that are working with them as well. Whoever the foreign counterpart is, one thing that we know is the system will collapse on them, and they will not have any more reason than to let the Oduduwa go, let the Biafra go, and likewise the Arewa as well. And if you think that is not going to happen, well, we're gonna wait and see who wins last. A lot of people might say to you, we are just online shouting, agitating, having conversation. It is not going to materialize. The poverty at home, we allow people to react quicker than what we're expecting. There's a real abject poverty in Nigeria. UK is going to shrink by 20%, and that means Nigeria, that is already inside recession, that they cannot provide food for you during COVID-19. I have just been able to use a 200-gram peanut to explain to you what you are getting in terms of the system in Nigeria. You can't compare this whole peanut to this here in my right hand. This is what they are giving you at the moment, when you should be getting this. And let me explain what this is. Part of that is security. The security situation in Nigeria at the moment has gone so worst that people are now just waiting for any excuse or any reason to leave the country. And if you have that, please do leave that country until we get Oduduwa, and then we can all start coming back home. If you think your politicians will help you to kill the Fulani man that is ready to kill you, you are going to waste a lot of time. The only thing you can do for yourself now is, if you get a visa, run. Don't ever look back until we get Oduduwa. And those of you that are telling us to come back home and talk about it, you are very, very stupid, because you are the one facing the problem. I have electricity here. My fan is right to me. I can have a stable internet, and I can be online from now till tomorrow. Nothing is good. The reason why we are not using a proper phone today is because I didn't charge the phone, not because I don't have electricity. But you at home, you don't have electricity, you don't have good internet, you don't have good education, good health care. You cannot even buy peanut as simple as this. What they've been giving you is this, instead of giving you this. And that is what you have missed for 60 years. And if you're thinking that your election coming in 2023 will solve the problem, I'll tell you something. Tinubu's son, yes, Tinubu's son, that one that you like so much, that it's your godfather, the son has traveled out of Nigeria on a private jet. From what we are hearing, I think the wife is coming to give birth here in UK. Why you are there in Lagos State, you are there in Ogun State, you are there in Ondo State, in Osun State, in Oyo State, you are shouting, say Baba, APC,
PDP. Their own children flew out of Nigeria on a private jet. Why you are wasting your time? The same thing happened to the CBN governor. He took his wife and his children. What did they say London is seeing? They are probably in an hotel or maybe one of the houses that they've bought with millions of pounds. You are there. You are there. No, don't come here. You are there still shouting, say Baba fúnra rẹ̀ gan, ó ti ní problem nísìn. Let me see if I can get I want to play us some few AWE. Tonight is just more of getting prepared for the broadcast that will come every evening. It's going to be a 2-hour session in the evening and also 2 hours in the night as well. And that will give so many of you that are not able to watch us in the morning, and also you won't be able to have the stretch 4 hours in one go. But we all have a role to play. I am playing mine, and I hope you are doing yours as well. Once again, my name is Olayomi Koiki. And yes, you might think it's not going to happen. It is coming. It is getting closer. For every day we are talking about Oduduwa, we are waking the minds and the souls of people at home. And they will listen to us, and they will appreciate what we are doing. And you cannot stop that. Ìjọba Nàìjíríà ẹlẹ́ẹ̀fẹ́sù lábúlé ẹlẹ́ẹ̀fẹ́sù Nàìjíríà ó dúró góńgó mú yín. +4475940509. tó gógóró ẹ̀sìnlẹ́ẹ̀fẹ́sù Nàìjíríà tiwa. Tí rí nǹkan kan rí mẹ́wàá àwọn ọ̀dọ́ ti ń yarí díẹ̀díẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ po. Wọ́n ní ìjọba yín ti borí sánpọ́n. Kò sí retí pa nínú ìjọba yín Adékúnlé Àràkà. Rí n tó ṣẹlẹ̀ níjẹ̀gùn ìyẹn ní Lagos State. Àwọn ọlọ́pàá wèrè tá a ní Nàìjíríà tọ́jà pé tí wọ́n bá gbúrò Boko Haram ní rí wọn bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n bá gbúrò x-men tí wọ́n ń pààyàn wọn ò ní yọjú. Tí wọ́n bá gbọ́ kó lè ń jàǹbì kan tí wọ́n bá pè wọ́n wá na pápá bora. Àwọn ọmọ yahoo ni wọ́n lé káàkiri lójú wàhálà sí wọn lọ́rùn níjẹ̀gùn. Yahoo ni wọ́n lé ká ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti rí wọn torí owó tí wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n bá ti mú wọn. Kódà àwọn ọlọ́pàá mo ṣèwádìí débi pé wọ́n ń gbé POS lọ́wọ́ láti fi ṣe transfer sọ́dọ̀ wọn tí wọ́n bá ti gbá yahoo mú. Ọ̀pọ̀ ni wọ́n ń bá lọ sí di ATM tí wọ́n bá ti mú wọn, wọ́n ní ó yá ṣe transfer nú owó tó jẹ. Àwọn ọlọ́pàá tá a ní lórílẹ̀‐èdè wá sẹ́yìn yahoo police ni wọ́n ń jẹ́. Adékúnlé Àràkà mo ní bọ́ bá ṣe ń lọ mi ò ní jẹ́ tí yóò di ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. One thing you have to remember, thank you very much, Sister Abby Williams. Tó bá rò pé kò ní ṣeé ṣe, ó kàn tán rẹ̀ ni. Nigeria has failed. It has failed in every ramification that you can think of. Nothing is literally working as we speak right now. I'm not even talking about 10-30 years ago. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, Nigeria is not working. Ẹ kú rọ́jú, ẹ kú ìfaradà. Ọlọ́run ọba yóò gbà wọ́n lọ́wọ́ àwọn ìjọba Muhammadu Buhari àtòsíbàjọ́ ìjọba wèrè. Ìjọba bàbá ńlá wèrè. Ìjọba tó ṣiṣẹ́. Ìjọba that has failed. The amount of corruption taking place in this government is something that you cannot even quantify at all. Níjẹ̀gùn ní ẹ ti ń yìnbọn àfi bí ọdẹ apẹ̀rí orí àwọn ọlọ́pàá ìmọ̀ tí ẹ ti burú. Àkúkú ní adálẹ̀bí ìjọba ni ebi bórí bá ti bàjẹ́ gbogbo ara ṣòfò. Ibi ẹ ti ń yìnbọn takòtakò ló ti lọ bárábìnrin kan tó lóyún sínú nínú ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ télọ̀ ni Bílíkísù lórúkọ rẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó jáde láyé. Ìyẹn ló bá wọn yúùtù nínú àwọn ọ̀dọ́ langba àwọn ọ̀dọ́ tí ò ríṣẹ́ ṣe ebi ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lè sún bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ni àṣẹlẹ̀ òótọ́ lòwe àwọn bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́ kọ́ńdó ní ẹ̀kọ́ kú mọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lẹ́wọ̀n ọlọ́pàá yìí tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ èyí tó yìnbọn tọwọ́ gbámú wọn lù bí kókú bí kóyè ẹ̀yin ẹ̀wọ̀ ọlọ́pàá ẹ̀wẹ̀jẹ̀ lára rẹ̀ olórí. When we say Nigerians are doing very well, Adeniran Eniola Ademola, can you see this? 97 medical doctors graduated from Harvard University
46 of them are Nigerians. And do you know what? They will never go back home because there's nothing like home. 46 out of 97 graduated from Harvard University. Can you see that? I hope you can see it loud and clear there. 97 medical doctors graduated from Harvard. 46 of them are Nigerians, and they will never go back home. burúkú làwọn àjọba èrò wa ò sí lọ́kàn wọn rárá tiwọn náà ní à ń bá káàkiri ẹ̀rí olè tí ń jà ló kó bó wa Nàìjíríà àwọn ọ̀dọ́ yìí wọn ò níṣẹ́ wọn ò lérè léèwé má kò sówó àwọn òbí wọn tó yẹ kó tọ́ wọn owó táfẹ́rẹ́lẹ̀ fún wọn lówó oṣù wọ́n ní ká ẹ fi kówó wọn ká ẹ fowó kówó òṣìṣẹ́ olórí burúkú ara yín ẹ kọjálẹ̀. Omolara Sunshine, thank you very much. Also, Oromiyan, why is Oduduwa Nation not issuing quick notice to all the killers' headsmen to remove themselves from our forest? bó làwọn ọmọ òṣè ní ṣe yahoo bó ni wọn ò ṣe ní yahoo kódà wọn yahoo ẹ̀yìn gan orí yín ti burú. Bukola Shodipo Ogundimu, thank you very much for joining us tonight. Once again, it's going to be a 2-hour session. We should bring the broadcast at exactly 2100 hours, and that's 9 p.m. here in UK. Today is the 24th day of June 2020. It's part and parcel of we having conversation, sharing ideas, and the way forward to create more awareness to save the people back home so that they can understand that they are still in danger. ìjọba Buhari ìjọba Ọ̀ṣínbàjò. On this another one. Okay, that's not the one I want to play. Let's look at it. Okay, I think we played that already. Solomon, good evening. Welcome on board. ọ̀rọ̀ Dangote fámójútó Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú. Nigeria is not going to work for you. Don't be deceived. Nigeria is a failed nation. It's a failed. There's nothing called Nigeria. It's a scam. It's a scam by the colonial master. We were sold out, and you need to go and read more history to understand that 10,000 years Yoruba people have been in existence. Nigeria was never there. It was Lord Lugard and his girlfriend that decided to call us the nigger that they're calling us. There's nothing called Nigeria. It's all fake. Ta ló ń jẹ́ Dangote náà? Ta ní ń jẹ́ Dangote ọ̀jàre? Àwọn ọ̀jẹ̀nu owó Dangote ó yẹ ká lè sòótọ́. Sister Buke will send you a message Adeniraniola so that you can be able to get the petition. Gbogbo ẹ̀dá kẹta tó bá ti jẹ dodo ẹnu wọn máa kó dodo ni. ẹ ń bá jẹ́nu owó Lukuman òní ó sọ pé kí Luku ọmọ nù ọ jàre. And like I did mention, don't worry whether we have so many other programs that is operating every day like this time as well. When we come in, we are all speaking with one message: Oduduwa, no going back. Thank you very much, Prince Adebisi Oyebanji. Oluwafemi, thank you very much as well for watching. Àwọn ọ̀sà tó dúbọ̀ tí ilé oge tó kéé jẹ alápámọ́síṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ tẹ̀bà ti Dangote gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń jẹ lábẹ́ rẹ̀ tẹ́ lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀ọ́bí yín ojúmọ́ o. Kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ sọ Dangote dọ́lọ́ ní Nàìjíríà? Tó bá ti pín rẹ̀ sí fún yín mọ́sálásí àtàgé tó pín Indomie tó fi powder milk sí tó gbèrè ilé chọ́ọ̀chì ọjàre a máa pariwo Dangote bàbá.
ẹ̀yin ọmọ pálárù tí ń jẹ búrẹ́dì awo orí ẹ̀ ní ń jẹ gbogbo owó tẹ́ ẹ rí pé Dangote náà ẹ dákun ọjàre sówó baba ńlá baba ìpọ̀rípọ̀rí baba rẹ̀. When we have Nigerians that don't have job, Dangote went all the way to India and import Indian to come and work in his refinery. ní ìbára yín náà ló ti tẹ̀lé ẹjọ́ tó tún wá ná fún yín ó fowó àbúsàbú lálejò ẹ wá ń pariwo Dangote. Adékúnlé Àràká ta ní ń jẹ́jẹ́ mọ́sálásí. Good evening, Walata. Good evening, Sunday. Good evening to those of you that have joined us. We have about 35 to 40 minutes before the end of the broadcast. Like I did mention, every day from today, it's going to be a 2-hour schedule. 2 hours in the morning and 2 hours in the evening. Ani béèyàn bá gbé náà kárí èmi ọ̀sọ́ kalẹ̀ dandan ni. Èmi kú òun ẹ̀ tẹ́ ń fọlọ́pàá wá káàkiri. They don't understand that Araka tó ń sọ̀rọ̀ ẹ lè máa fẹ́ ẹ̀kọ́ máa ṣe wàhálà ni òun dẹ̀ máa jáde ní gbogbo ìgbà pẹ̀lẹ́wì. Tẹ́ ẹ bá rẹ̀ ń tó sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹni wọ́n lọ tì mọ́lé ẹ máa fọlọ́pàá lé wọn ká ẹ ń fọwọ́ ọlá gbá àwọn èèyàn lójú torí pé wọ́n ń sòdodo gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń serú ẹ̀ kò. Ṣé mọ̀ pé bọ̀bọ̀ tí ó sọ fáwọn gbogbo wa pé wọ́n sanwó àwọn tó ń gbálẹ̀ ní Èkó now wọ́n ti ń threatening ẹ̀ pé wọ́n fi pa ọmọ ọlọ́mọ tó ń sọ̀tọ̀ ẹni tó bá ti ń sọ̀tọ̀ báyìí ẹ̀ máa wá bẹ̀ ṣe fẹ́ yanjú ẹ̀ ni láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀ kàn máa gbìyànjú ni ẹ̀ lè ráwa mú. ní dáa fún yín ẹ ní soríire ẹ̀yin gò ní kú síbi tá sọ yín wà. àṣẹ Èdùmàrè gbogbo ẹni tó bá sọ pé àníre Odùduwà àgbà ó máa sùn òní jí ni. ọ̀rọ̀ lórí Dangote ni mo mú wá ibi mọ̀ ń lọ òjìnà Adékúnlé Àràká ibi mọ̀ ń yà lọ́pọ̀ jàre ẹ má ṣe bínú sí mi. Àníta bá ti ń gbé jáde ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin ẹ̀sìn máa bá wa pín káàkiri ẹ ṣeun adúpẹ́ o. mo ní kí ni ń ṣe Dangote náà tí ń ṣe bí Elédùmarè. Yes, no more 4 hours from today. It's going to be 2 hours in the morning from 6:30 a.m. to 8:30 a.m. And there will then be the next session that will be in the evening, 7 p.m. to 9 p.m. Dangote ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí. Ó lọ gbé àwọn èèyàn wá láti Indian kó wá ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà. A dẹ̀ sọ pé àwọn ọmọ wà nílé tí wọ́n ríṣẹ́ ṣe. Dangote ò lọ́pọlọ rárá. Àdé Dangote yìí ìmọ̀tara ẹni nìkan ní ń bẹ lára ẹ̀. Ẹni tí ó bá mọ Dangote dáadáa ni ó mọ̀ pé léèyàn gidi ọmọ àlè ọmọ Haúsá ni ẹranko. Kò tí ẹ̀ fi ibi kankan wù yẹn rárá. Ṣùgbọ́n àwọn òpònú tó ti jẹ́nu owó Dangote wọn ò ní lè sọ̀rọ̀. Ọ̀ ní sọ. Àwọn gómìnà tó ti jẹ́nu owó ẹ̀ àbáwọn olóṣèlú tó ti fọwọ́ bayé wọn jẹ́ wọ́n rò tọ̀rọ̀ ńlẹ̀ wọn ò ní lè sọ àtẹ̀yìn àti Dangote ẹ̀ ní kúure. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn tó bá ba Nàìjíríà jẹ́ lẹ́ máa ń pọ́nlé ilẹ̀ máa ń sábà wọn àwọn tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá rí wọn níta òkò ló yẹ ká lẹ̀ pa gbogbo wọn á tún máa pọ́n wọn lé. Let me tell you something. If you think that Nigeria will be fixed by people like Dangote, all those billionaires that you think about, I will tell you again that Tinubu's son and Alakija and few of them flew out in Nigeria on a private jet and they are presently now in United Kingdom. Nigeria níjó la tó fẹ́ gbọ́n ọ̀rọ̀ lórí Dangote ni mo mú wá. Adékúnlé Àràká ẹ mọ̀ pé bájà mi ọ̀bá rí kì í gbọ́ ọjàre. Ó ní n tó dé kí n tó wá sọ̀rọ̀ sí Dangote. Dangote kọ́ rìfáínárì sílùú Èkó. No, we need to make it 2 hours each. The reason for that is those at home so that they can continue to be able to watch us every day. If we're going to be running 24 hours every day from Monday to Sunday, we have to consider those at home that they are trying to buy as many data to watch the broadcast. And that is why we are splitting it. It's 2 hours in the morning and 2 hours in the evening. A sì ń dúpẹ́ inú wa dùn ọjàre. Ìgbà tí ó sì. +447594050979. We still have about 35 minutes before the end of tonight's broadcast, the 24th day
of June 2020. lọ sí India ọlọ káwọn èèyàn kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ kò sọ ọmọ Yorùbá kankan tó sọ̀rọ̀ lásìkò lockdown yìí interstate ọkọ̀ Dangote náà fi ń kó àwọn àlìmọ́ńjìrì wá sílẹ̀ Yorùbá wọ́n ń kó wọn kẹ̀kẹ́ wọ́n ń dà wọ́n sọ́dọ̀ wa wọ́n ń dà wọ́n terrorist sílùú wa àwọn tí Boko Haram ti train wọ́n ń kó wọn wá sọ́dọ̀ wa kò síran Yorùbá kankan tó gbin kò sọmọ Yorùbá kankan tó sọ̀rọ̀ ọkọ̀ Dangote yìí náà tí ń kó símẹ́ǹtì náà wọ́n tún fi ń kó bọn gbogbo yín lẹ rí lórí fídíò gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá gbogbo yín náà lẹ rí ẹ̀gbin ṣé Dangote jọ́lọ̀ wọn bá ní kí ló dé táwọn ọkọ̀ Dangote yìí bá pààyàn àpagbé kò sẹ́yìn tí ń bi wọ́n ọlọ́pàá ọ̀tẹ́rù ti ń bá àwọn dráìvà wọn kí ló dé ṣé Dangote jọ́lọ̀ wọn bá ní. Dangote wèrè tó bá rí ìpínlẹ̀ kan tí ń tò àbí tó bá rí ilẹ̀ kan tó fẹ́ gbà tọwọ́ lójú á sì gbowó síbẹ̀ á fi dà wọ́n rú á gbalẹ̀ bó ṣe wù ìgbà tó bá gbalẹ̀ náà tán tó kọ́ nǹkan tó fẹ́ kọ́ ará òkè ọya ní ọ̀lọ́mọ kó wá gbọ́n wá máa ṣiṣẹ́ mbẹ̀ ọmọ Yorùbá níjọ́ làwọ̀ tó gbọ́n lásìkò lockdown yìí ọkọ̀ Dangote nìkan ní káàkiri bọ́ba lè kó bọn kókó bọn tọ́ba lè kó bọ́ǹbù kókó bọ́ǹbù gbogbo àwọn kan tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa explosion tẹ́ ń rí gbogbo ẹ̀ lọ́tún lọ́sì iṣẹ́ àwọn Haúsá Fúlàní ni wọ́n ń ṣe tẹ́ẹ̀sì ni torí pé mo sọ lọ́jọ́ sí mo ní wọ́n ti múra ogun ọ̀rọ̀ mi wá jánà àbí ọ̀jánà Adékúnlé Àràká ẹ̀yin tó lọ́pọlọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ mo láwa Haúsá múra ogun àwa Yorùbá wa ń sọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ òṣèlú làwa ń lé ká ẹni tó fẹ́ jẹ pírẹ́sidẹ̀ntì láàrin wa ẹni tó fẹ́ jẹ gómìnà ẹ sòṣèlú sòṣèlú ẹ fi balẹ̀ bàbá yín jẹ́ àwọn olórí wa kàkàkà nínú olóṣèlú wọn lọ́pọlọ wọn ò ní làákàyè ojú tó yẹ kí wọ́n erí na ìgbẹ́ ni wọ́n fi ń rí nínú èwì mi tó kọjá tí mo láwùsá múra ogun gbogbo ẹni tó bá gbọ́ àti gbogbo àwọn tí bá ń tẹ̀lé mi wọ́n mọ̀ kan sára Sádékúnlé Àràká pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ gbogbo àwọn àlìmọ́jì tí ń pín káàkiri ǹjẹ́ ìmọ̀ṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ fi wọ́n ṣe wọn ò nílé tí wọ́n fẹ́ gbé wọn ò sínú ìgboro inú oko yín inú igbó yín ni wọ́n kó wọn lọ ibẹ̀ ni wọ́n fẹ́ lọ máa ṣe rìhásà fún wọn wá fún wọn ní tírénì wọ́n ti fi káàbù sí gbogbo ilẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo gbótà ní pátápátá àwọn ọlọ́pàá àti sọ́jà náà wọ́n mọ̀ sí àwọn lọ́fẹ́ràn àwọn Haúsá lọ́wọ́ àti Fúlàní láti kọjú ogun sí wa wọ́n fẹ́ kó wa lẹ́rú ẹlẹ́ẹ̀kejì ká má bàa lè pín Haúsá Fúlàní fẹ́ pa wá lẹ́nu mọ́ àlá tí ò sì lè ṣẹni ẹ̀yin bàbá wa lẹ̀ Yorùbá ẹ̀tẹ̀yìn lọ́balọ́ba ẹ pàrọ̀ ònú yín ẹ pọ̀dọ̀fin ẹ bára yín sọ̀rọ̀ mo ní ṣe Dangote jọ́lọ́hún. One thing we have to remember is if you're expecting anyone to fight on our behalf, if you're expecting any leaders or elders or the obas or the politician to do what we are doing, we are going to wait a very, very long time. And the time is not there. So it is better for us to wake up now and decide our future for ourselves without waiting for anyone. There should not be and there will not be any election in 2023. But for that to happen, iṣẹ́ yẹn ó kù sí mi, ó kù sí wọ lọ́wọ́, ó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́, gbogbo alájọ máa parapọ̀, lájọ máa ṣe so that kò ní selection ní 2023. Waheed Wasil, very good morning. Welcome on board. Kí lọkùnrin ṣe tóbìnrin ò lè ṣe? Kí lọkùnrin ṣe tóbìnrin ò lè ṣe? Akẹ́yìn obìnrin rere nílẹ̀ Yorùbá akíyín adúpẹ́. Akẹ́wọ̀n obìnrin rere abiyamọ gidi abiyamọ tara. Ẹ kú fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa nílẹ̀ Yorùbá. Nípa t'Oduduwa REBUPLIC. Oduduwa. Àwọn obìnrin tí ń jáde wọ́n ti ń fọwọ́ sí wọ́n ti ń tẹ̀ka sí. Bẹ́ẹ̀ni. We need a lot of the women. They must come out. They must talk about it. Àwọn ọmọ tí yín
ló máa fi gbá orí àwọn ọmọ tiyín ló máa yìnbọn fún ẹ bẹ́tà kẹ́ understand pé Nàìjíríà yẹn kò lè ṣiṣẹ́, kò sí ilé ìwòsàn, kò sí hospital, kò sí healthcare, kò sí education, kò sí welfare, ebi ń paráàlú. Ẹ̀pà báyìí wóró kan èyí tó yẹ kó fún yín ní bunch of ẹ̀pà báyìí wọ́n wá fún yín ní wóró kan fún 4 years. wípé ó tó gẹ́ alùbàtà yìí dárin afẹ́gbà Oòduà Republic. àwọn obìnrin nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ń fọwọ́ sí i, wọ́n ní yẹn ti dà tó gún ọbẹ̀ ti dà tó sè, wọ́n ló di dandan káwọn náà gba wájú káwọn gbẹ̀yìn ọjàre torí tìlẹ̀ bá dáa àwọ̀lá wò. A lot of us have left because the system is not working. Gbogbo wa ti sá kúrò nílé torí pé kí ni ilé ò ṣe é gbé, tó bá lọ́lé gan ò lè dábúlé yín. akẹ́yìn ìyá wa ẹ̀yin adigbọ́tọ̀kọ ẹ̀yin ò sí inú ẹgbẹ́ kílọ̀kọ́ ó ṣe ọjàre, àwọn obìnrin ni là ń kí lọ́wọ́ tí wọ́n ní làákàyè ọjàre tọkọ. Well, why you not understanding that Britain has always been a colonial master and at no point they have left Nigeria? Yes, they are part of the problem. wọ́n bá ń sọ oríire inú wọn sì máa dùn sí àní. akínyìn ta ní báwo tó. Tẹ́ bá rò pé gbogbo àwọn tó lówó yẹn wọ́n fẹ́ ká pín ẹ̀kan tọ̀ra yín ni. Olówó tó ń jẹ lára Nàìjíríà nísìn kò rẹ́dì kí Nàìjíríà pín, àwa la máa jẹ́ kó mọ̀ pé a máa láti pín, ó tó gẹ́. obìnrin jẹ́ gbogbo èèyàn kẹta tí bá ti ń sọ pé báwo tóbìnrin jẹ́ ó ti kú ni wọ́n ìgbé sí. ẹ̀yin ìyá wa akínyìn o akínyìn lọ́pọ̀lọpọ̀. ẹ tì wá lẹ́yìn ẹ má tì wá lójú. àwọn obìnrin ti kó parí girigiri nílẹ̀. máa náà ń dúró pé èèyàn kan ló máa wá ṣe, ta ló máa ṣe? Àwa náà la máa ṣe, àlẹ́nì kankan àwa la máa ṣe. Yorùbá níjọ́ sí obìnrin rọpọtọ níyùn tọ́jọba nílùú Ọ̀yọ́. Kí ló dé tí àwọn Afẹ́nifẹ́re for 30 years for 40 years tó ń béèrè fún restructuring tó dẹ̀ mọ̀ pé ìjọba yóò ní fún wọn, ṣé gbogbo wọn ń live fat lórí pé a fẹ́ gba restructuring? Náà ta ti ń sọ̀rọ̀ Oòduà, kí ló dé tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bá wa sọ̀rọ̀ Oòduà àbí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ restructuring? Lágo mélòó ta ló máa fún wọn ní restructuring? Ṣé pẹ̀lú gbogbo janjawi tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn politician tó ṣe pé wọ́n fẹ́ fi nǹkan jẹ sílẹ̀, àwa la máa gbà kúrò lẹ́nu wọn. Ọ̀yọ́ níjọ́ sí ò bá àlàálàá pé Nàìjíríà máa da, irọ́ ló ń pa, àláyàn ò lè ṣẹ, ó kàn máa ṣẹ lójú oorun fún ẹni. Ọọ̀ni Erelú obìnrin ni tọ́jọba nílé Ifẹ̀. ó rò pé gbogbo àwọn tó lówó ní Nàìjíríà lénìí tó ń polórin tó ń ṣe fàájì, àná ọmọ Tinubu sẹ́ ó ti kúrò ní Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn alákìjà pẹ̀lú àwọn mélòó kan lórí private jet, wọ́n ti wà ní London báyìí. Information tèmi dẹ̀ ń gbọ́ ni pé ìyàwó ọmọ Tinubu ó fi wá bímọ sí London ni. Ìwọ sì ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà ò ń tan rẹ. àní paribiribi lobìnrin ń kó láyé ìran Yorùbá. Lateef láti Libya, good evening and welcome. It's 2 hours in the evening and 2 hours in the morning from today. Tó bá di aago 9 àbọ̀ àgbé ètò yìí kalẹ̀ àtúbẹ̀rẹ̀ ní àárọ̀ ọ̀la. ẹ jẹ́ ká kí wọn àwọn obìnrin rere. a kí yín o àmọ́ lóore. ìjà yí àjọjà ni. àjọ máa jáde lẹ̀ ni. Oòduà Republic àjọgbá ni. àjọ máa gbà láṣẹ Èdùmàrè. tó ṣe sọ wípé kò sí ntọ́kùnrin ṣe tóbìnrin ò lè ṣe ẹ̀yin obìnrin rere a kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀. gbogbo ẹ̀yin màmá wa pátápátá tẹ̀ ń bá wa sọ̀rọ̀ Oòduà lọ́tún ló ṣe àtẹ̀yìn tẹ̀ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́, ó ti ṣe é ṣe, no going back, no retreat, no surrender. Tẹ́ bá ń wò pé kò clear pé amọ́ràn yẹn ò clear torí pé a charge fóònù wa dáadáa ní èní, òun ni kò ṣe jẹ́ ká lo mobile phone, àwa ń lo laptop yẹn, ẹgbàá bẹ́ẹ̀ lálẹ́ yìí. ẹ̀yin obìnrin sàkúsákù ẹ̀ ńlẹ̀. ẹ̀yin obìnrin sàkúsákù a kí yín. àgàgà ẹ̀yin ìyàwó àwọn olóṣèlú ńlẹ̀ Yorùbá ẹ ti gbàbọ̀dè yányán. gbogbo ibi táwọn ọmọ yẹn dé sí à ń ti ṣe investigation lé lórí, ibi tó bá wà tó bá ti lè kàn mí lára a máa lọ ṣe live broadcast níwájú ibẹ̀ ni, bó tẹ̀ lọ dé sí ni, bí ilé kan lọ dé sí ni, a máa lọ síbẹ̀. ibi ọba darí yín sí náà ni ẹ lè sọ nǹkankan. bọ́kàn yín bá wọgbó tó bá wọ̀gbẹ́ àgúnlá, bọ́kàn yín bá wọ̀gbẹ́ àgúntẹ̀. Olúwafẹ́mi Àdìsá, Oduduwa Republic must come to reality by fire by force, no going back. Tó bá rò pé èèyàn kan ló máa wá ṣe fún ẹ, òun tán rẹ, àwa la máa ṣe fúnra wa. kò sí ntọ́kàn yín bẹ̀ ọjà rẹ kí lè yín sá ti máa da kí lè yín máa dùn. ẹ̀yin obìnrin burúkú wọ̀nyí ẹ̀yin ọ̀wọ̀ àwòkọ́ṣe lára àwọn obìnrin rere
If you want any of these AWE, just inbox me +447594050 on WhatsApp and I will send it to you. It is something that you must share with so many people. Wọ́n lè mú ìlú Nàìjíríà lẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí wà. Wọ́n kì í má fẹ́fẹ́ irọ́ ni. Wọ́n kì í má fẹ́fẹ́ ọkọ̀ máa try ni. Wọ́n lè mú. Tó bá dọ̀la ẹ máa gbọ́ wíríwírí látọ̀dọ̀ intelligent man wa tó máa ń bá wa sọ̀rọ̀ láti north east. Ó ní ọ̀rọ̀ wà ẹ má miss broadcast àárọ̀ la. Obìnrin ni ìyá Fẹ́lá, obìnrin ni ìyàwó Kẹ́hìndé Lawal, thank you very much. Awólọ́wọ̀, obìnrin ni Emmanuel Junior, obìnrin ni ẹ̀yin ẹ̀rọ àwọn obìnrin rere. Àwa la ní platform yìí ẹ má sọ pé ìwọ nìkan ló máa ṣe, ìwọ náà jẹ́ kẹ́lòmíì náà mọ̀ nípa ẹ̀. Ọmọ Bọ́láńlé, thank you very much. David Adébáyọ̀, I trust you. À ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Ibi tọ́mọ Tinubu wà ní London, àfi ká má mọ̀ bẹ̀, àfi kọ́ máa gbé pamọ́ torí pé tó bá ti lè bọ́ sí ọwọ́ mi mò ń lọ́bẹ̀ nìyẹn, a máa protest níwájú bẹ̀. Mélòó la fẹ́ kà nínú wọn ẹ̀ẹ́kọ́sẹ̀ wọn? Ẹ̀yin ti sẹ́yìn, ẹ̀yin lolùbádámọ̀ràn fáwọn ọkọ yín ẹ̀rí. Sẹ́rẹ̀mí Tinubu ṣé wọ́n wà nú àwọn obìnrin gidi ni obìnrin ṣàkúṣàkù. Obìnrin ṣàkúṣàkù. Tọ́lánú pàgà, tọ́lá àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá ọ̀lẹ ni wọ́n ò ní sẹ́lápá ilé àwọn ni wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu. Nígbà táwọn ti gbowó ìkódání sọ́wọ́ tó fi ń jẹ tó fi ń mu. Ẹ̀rí ìran Yorùbá ohun tí wọ́n bá sọ ọ́dà náà ni wọ́n fi bú ọ. Wọ́n sọ ẹ́ di slave nínú Nàìjíríà as ọmọ Yorùbá wọ́n jẹ́ kó rí nǹkan kan ṣe, gbogbo agbárí tó ní ò lè rí fi ṣe nǹkan kan àfi pé kó yá kó tún fi jalè. Tẹ̀mí Tinubu, obìnrin rere ò sínú ẹ̀. Simon Odugbesan, thank you very much. Ìyàwó Fáyẹmí ò sínú obìnrin rere. Ìwọ tó ọkọlọ́pàá tó kó ban tó sì lọ sẹ́kìtì yunifásitì tó ní kí wọ́n máa pa àwọn ọmọ iléèwé ò sínú obìnrin rere èé sábíàmọ́. 9 o'clock, I finish at 9. Ìyàwó Ajúmọ̀bí ò sínú obìnrin rere. Lọ́jọ́ gbẹ́jẹ́ bá. Wọ́n kì í má fẹ́ fẹ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀kọ́ máa try ni. Wọ́n kì í má fẹ́ fẹ́ ẹ máa try ni. Tó bá send any energy tó dá sí wa ó máa dà sí ẹ lórí padà ni láṣẹ Èdùmàrè. O kàn máa try ni. Bó bá mórúkọ gbogbo wa lọ anywhere, àwọn ọmọ ẹ wọ́n máa bá lọ, àwọn family ẹ wọ́n máa bá lọ, gbogbo tó ní tó mí àti tó mí wọ́n máa bá lọ. Àwọn kan sọ pé mo ní pé Ajímọ̀bí pé kò tí kú, pé mo sọ pé kó kú, àgbà tó kú ńkọ́ ó ń pẹ́ kó tó kú, kí lòun rí ṣe for 8 years ó tẹ̀ tí wá kú náà gan sef, kí ló máa tún dà fún wa àgbà tó kú ńkọ́. Àní kọ́ lọ́n mú kó gbogbo wọn kúrò lọ́nà ká lè rọ́nà kọjá, ó ń pẹ́ wọ́n máa sun wọ̀n ní jí ni láṣẹ Èdùmàrè. Ìwọ mọ̀ pé wọ́n ti lé wọ kúrò nínú Nàìjíríà, ẹni tó wà Nàìjíríà gan ò gbádùn, àwọn tó tẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ ẹ nínú Nàìjíríà ó rà pórí yín ò pé rárá, àní ó ń pẹ́ kó tó kú gbà tó kú ńkọ́. Agbìmọ̀ràn àti túnlú Ọ̀yọ́ ṣe àtakò. Kò ní dá fún gbogbo yín pátápátá, a máa fi pè ràn yín lọ́wọ́ ni. Àwọn òwúrọ̀ ní pé mo sọ pé Ajímọ̀bí pé gbà tó ó ń pẹ́ kó tó kú, àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn tó bá tún wá sáyé gan tẹ àtúmọ̀ alẹ́ spirit ẹ̀ àní jẹ́ kí spirit ẹ̀ gbádùn. Díjọ́kíjọ́ tí spirit ẹ̀ bá ń bọ̀ báyìí kò ní dúró sílẹ̀ Yorùbá, ọmọ àlè for 8 years kò kọ́ hospital kankan, ó sì kìtàn nísìnyí wọ́n gbé lọ sí Èkó, kò ní kú ure níbi tó bá wà. Òní wọ́n dúró lé lórí ò sínú obìnrin. òun pity politician, má pity politician kankan, olórí burúkú ni gbogbo wọn. Bank account àwọn mẹ́ta ti wà lọ́wọ́ wa àti release ẹ̀ àti send message sí wọn. Tó o bá sọ̀rọ̀ Oòduà a máa tẹ gbogbo statement yẹn sáfẹ́fẹ́. Kò ń ṣe bank statement wọn ní Europe o, bank statement wọn ní kò ń ṣe ti Nàìjíríà, ti Europe ni. Gbogbo yín pátápátá a máa tú fúrọ̀ yín, gbogbo bí táwọn ọmọ yín gbé a máa releases for the world to see. Ẹ pẹ́tà kẹ́ para lọ sí Nàìjíríà, àwọn ọmọ yín ò lè máa gbé níbí báyìí kí a máa jà àwọn tó wà ní South West, ìrọ̀lẹ́ pa àtijọ́ wọ ṣòkòtò kan náà ni. Obìnrin ṣàkúṣàkù, ìyàwó Arẹ́gbẹ́ ìyá Kàbírù ò sínú obìnrin gidi. Àná ọmọ Tinubu sẹ́ ó wà ní London lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórí private jet, ó wá ní pé wọ́n ti airspace, kò ní da fún gbogbo wọn, plane yẹn ó máa já padà ní tó bá ń gbé wọn padà lọ. Obìnrin ṣàkúṣàkù tó fi 5 billion gbé fúláwà nígboro Ọ̀ṣun lọ́sọ̀gbọ̀ tiwa. Tó bá ń bẹ̀rù láti sọ ohun tó wà lọ́kùn ẹ̀, that means pé kò tí ì dùn ẹ́ dọ́kàn nìyẹn, ó sì ń pìtì wọn nìyẹn, àní kò ní da fún gbogbo wọn sẹ́ látòkè délẹ̀ wọn ní kúure. Sínú obìnrin gidi, àwọn obìnrin rádaràdà wọ̀nyí ẹgbẹ́ kìlọ̀ kó ṣe ni wọ́n ń kó kọ́kọ́ bá ti ń pa. Ìwọ ọmọ èèyàn tó ti kú ni, àní ìyá Bàṣírá nìbàdàn, ọmọ ẹ̀ obìnrin wọ́n bá sùn wọ́n tún pa, kò ní da fún Ajímọ̀bí níbikíbi tó bá wà, àtúkú pẹ̀lọ́run kò ní da fún gbogbo àwọn tó sì kú náà, kò ní da fún gbogbo wọn pátápátá, ìyà ló máa jẹ gbogbo yín kú. Mọ èèyàn tẹ́ pa lẹ́kún, ìwọ wá ń pìtì wọn ní kú ure níbi tó bá wà.
ìwọ ni mò ń bá wí, ìwọ politician tó ń wò mí yẹn, ò ní kúure, ò ní ṣàǹfààní. Ìwọ lé gbogbo wa kúrò ní Nàìjíríà, ìwọ wá ń gbádùn, ò ní kúure, ò ní kúure. Ẹni ká má ṣépè fún wọn, àwọn wo ni ká má ṣépè fún àwọn tani, àwọn olè ń bá sọ 20 years ẹlẹ́wà kúrò nílé, ẹlẹ́wọ̀n oríṣiríṣi, ṣèbáwá tẹ̀ gba agba UK wọlé ni. Ìyàn kan pè mí, ó ní ìyà tóun jẹ kóun tó dé Europe, ó ní kò ṣe máa ròyìn rárá, ó ní òkú tó kú kóun tó dé Europe kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe mẹ́ta, kò ń ṣe 100. ẹ̀wọ̀n wọn ní kúure níbikíbi tó bá wà, gbogbo wọn pátápátá. Àtiwọ́ tó ń wò mí, tó ń fi fake account wò mí, ò ní kúure, ò ní kúure, ibi tó máa kú sí wọn ní ròkú ẹ. Ìyàn kan pè mí, ó ní ẹ̀gbọ́n, ó ní èèyàn tó kú nígbà tó ń fẹ́ dé Spain lórí omi, ó ní kò ń ṣe 100, lọ́mọ kékeré lọ́bìnrin lágbàlagbà, ẹni ká má ṣépè fún wọn. Ìyá ò ní kúure, tí wọ́n gan máa ní ká má ṣépè fún wọn, máa ṣépè fún wọn náà. Kí lẹ̀ ń sọ lẹ́nu? Èrè pa à ń ṣeré ni. Ó níyàn tó kú sẹ́ ẹ̀gbọ́n, they are more than 100 lórí omi káwọn tó cross wọ Italy láti Libya. Ẹ wá ní ká má ṣépè fún wọn, àwọn ò ní ká má ṣépè fún. Tó bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́, tó bá gbórúkọ yẹn lọ sẹ́niwẹ̀, wàá rò ọmọ àdálẹ́ ẹ lórí ni. Ìwọ àti babaláwo tó bá gbé fún, tó bá dẹ̀ jẹ́ pásítọ̀ náà ni, ó máa ṣẹ̀sín ni, ó máa jára wọn sí wòwò tá a máa ṣe live video wọn. Tó bá dẹ̀ jẹ́ kírísítẹ́nì náà ló gbé orúkọ wa lọ sẹ́niwẹ̀, pásítọ̀ ni, ìmáàmù ni, aláwo ni, obìnrin ni, ọkùnrin ni, láàárọ̀ ló pe orúkọ wa ni, lọ́sàn-án ló pe orúkọ wa ni, lóru ló pe gbogbo wa lórúkọ wa ni, ó máa já rẹ sí wòwò ni, ó máa já rẹ sí wòwò ni láṣẹ Èdùmàrè. Tó bá jẹ́ pé lórí òtítọ́ làwa ń sọ tá à ń sọ. Ẹ mọye òkú tó ti kú dànù ni, torí pé kó sá kúrò ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin wọn ń pìtì wọn, wọn ò ní kúure gbogbo wọn pátápátá látòkè délẹ̀. Àfi kó ya change èyí tó máa sọ̀rọ̀ Oòduà nìkan là ní ṣépè fún gbogbo wọn. Ó ti sọ̀rọ̀ Oòduà, ó tún sọ̀rọ̀ 2023, ò ní kúure níbikíbi tó bá wà. Láyé Muhammed. Ẹgbẹ́ lè dáadáa. Láyà. Láyé Muhammed. Láyà. Information minister. Láyà. Bàbá mo bá yín lálejò. Adékúnlé Àràká mo wòye níbi tọ́rọ̀ ayé yìí ń lọ. Wọ́n fi fake account wò mí, ó lè wo live, ó ní kúure, oní ká má ṣépè fún wọn, àwọn oní ká má ṣépè fún gbogbo yín pátápátá. Ògún ló máa forí yín bọ̀ Ògún ni. Gbàtẹ́ ẹ̀kú ńkọ́, ìwọ ọmọye òkú tó ti kú lórí pé gbogbo tẹ́yìn ò ṣe for 60 years. Nàìjíríà wà ní darkness, ẹni ká má ṣépè fún wọn. À ń bọ̀. Lóòótọ́ ilẹ̀ ní ṣùgbọ́n kàkà kọ́mọ olóore jìn sí kòtò. Adékúnlé Àràká mọ̀nàmọ́ná tan náà mọ́lẹ̀ fún Láyé Muhammed. Mẹ́sẹ̀jì mi rè fún ọ. Tati were ń tekúté ilé àtúnparadà ń ti kí ajá. 15 more minutes before the end of tonight's broadcast. Ìdílé lọ́ba wà kọ́ ọjẹ́ mi ní òòtè mi. Oko lọ́ba wà, àjò lọ́ba wà kọ́ ọjẹ́ mi ní òòtè mi. Adékúnlé Àràká. Àfi tó bá yẹ pé lórí òtítọ́ làwà jókòó lé. Àníkí láti sáyé yìí sí. Má tún bá wọn sọ̀rọ̀ politics. Ẹ̀yin ìyá mi àgbà. Ó mọ tó fẹ́ nìyẹn. Afúyẹ́ gẹ́gẹ́ wo ẹ pa báyìí, o lè compare ẹsẹ̀ pa báyìí. Ìtàn fún yín nì. Wọ́n máa dá sẹ̀ríà fún gbogbo wọn ni. Lórí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin tó fọ́ Láyà. Láyé Muhammed mọ́. Láyé Muhammed ó gbé wì ara ẹ̀ kó tí ọ̀. Àsóòtọ́ ọ̀rọ̀ a máa jóni lábí iná ni. Ó ń jó wọn lára, ó ń jó gbogbo wọn lára. Ẹ rí ajá kú ẹ̀ta ń rùn, ìkàmùdú débẹ̀ ó ní kíní rùn ọjàre, ọ̀rọ̀ rádaràda. Sẹ́ẹ̀rù pé ẹni pa wá lẹ́nu mọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ ní kúure àwọn lè fẹ́ pa lẹ́nu mọ́, gbogbo yín pátápátá láti Láyé Muhammed títí dé gbogbo àwọn politician, gbogbo yín pátápátá. Ẹ kàn máa try ni, tó bá gbé orúkọ yẹn anywhere ó máa jóná pátápátá ni. Ìyá gbé pọ̀ láti Libya, ó yá bá wa ṣe kọ́mọ́kọ́mọ́. Latif láti Libya. Bàbá àgbà kálẹ̀ báwo ni ó yá tó ètò ni ó yá bá wa dá sí. Ó ń gbóná ni. Gbogbo àwọn tó ń sọ ẹgbẹ́ máa ti pè fún wọn. Wọ́n jọ máa ṣe orí burúkú ni, wọ́n mọ̀ yí. lọ́la gbogbo orí tó nígbà tí mo gba Libya kọjá mo gba desert láti Nàìjíríà wá sí Libya
lọ́la orí gbogbo orí àwọn èèyàn tó kú sí dẹ́sàtì yẹn gbogbo àwọn ọmọ àtọmọ tó wà London yẹn gbogbo tẹ̀tẹ̀ yẹn sọ yẹn ó sì gbàdá bóyá pé London ni mo wà ní àwọn máa ti fọ́ gbẹ lójú wọn máa gbé oró sí àwọn èèyàn lọ́kàn ní pẹ́sẹ̀ ẹja lọ síbi tó wà tí bá fi lè mú tó wà a máa fọ́ lójú ni mo kú jẹ́rìí àwọn èèyàn ò ráyè kò sí wọn tó kọ́ àwọn pẹ́lú àwọn fọ́ọ̀mù ìjọba lójú tó ti lè jẹ́ pé ọmọ ìjọba wa Nàìjíríà tó fìyà jẹ àwa ni a máa wọ́ nǹkan síta ni kò ní lè jáde wọn máa sórí burúkú kò ní bímọ ẹ láyọ̀ ayé wọn bàjẹ́. ayé wọn bàjẹ́ ni òun sá kúrò òun ṣe gan ni ó sá kúrò Nàìjíríà ó fi wá bí wọn síbí báyìí ẹ ní kúure gbogbo yín pátápátá àníyàn kan pè mí sẹ́ ó ní ẹ̀gbọ́n èèyàn tó kú nígbà tó ń fẹ́ cross the border they are more than 100 ẹ wá ní ká má ṣe pé fún wọn àwọn wo ló ní ká má ṣe pé fún. Nàìjíríà níbi tẹ́ ẹ bọ́rọ̀ Nàìjíríà dé irọ́ lẹ pa kàkà kéku mẹ́jẹ ṣèṣe ni àfisà àwàdànù kàkà kéku ọmọ jẹ́sẹ̀ àwàdà ní ẹsẹ̀ ibi abáwí sí kọ́lá kú sí. bẹ́ẹ̀ni ká forin ewì ká fi sòótọ́ ká tó àṣírí fọmọ aráyé a máa fi bá yín jà ní lójoojúmọ́ ẹ ní nísinmi ẹ ní nísinmi. ẹ ṣe dáadáa fún wa ńlọjẹ wa lógún ọjàre lórí ọ̀rọ̀ Láyí Muhammed tó lọ fọlọ́pàá mú ẹni tó fẹ́wì tó fi gbà nímọ̀ràn tó lọ tì mọ́lé. Guys, you don't know the atrocity and the damage that this country has done to lives of people. You don't know. You cannot even quantify it at all. wọ́n fọwọ́ ọlẹ́gbọ́mọ ọlọ́mọ lójú wọ́n fọlọ́pàá lé wọn káàkiri ẹ fẹ́. 6:30 a.m. to 8:30 a.m. is a 2 hours broadcast in the morning and 2 hours in the evening. Make sure you tell the next person so that we can be able to get the message. There's no retreat, there's no surrender. The only thing we're asking for, let our people go so that we can rebuild a better nation for the people. Call incoming. Láti Èkìtì ni bàbá ti ń pè ẹ bá wa dá sí ní kánmọ́kánmọ́ aago ti ń lọ. Bàbá. À ń gbọ́ yín. Gbogbo àwọn tó bá sọ wípé Odùduwà ò ní ṣeé ṣe ilẹ̀ máa lanu á gbé wọn mì ní. Àṣẹ Èdùmàrè. Òjò ìbílẹ̀ Ọlọ́run máa rọ̀ lé gbogbo wọn lórí. Àṣẹ bàbá. Ìwé Àìsáyà 5:20 wípé ègbé ni fún ẹni tó ń pe búburú ní ire. Ègbé ni fún ẹni tó ń pe ire ní búburú. Àgbọ́yé bàbá. Ègbé ni fún ẹni tó ń pe ìmọ́lẹ̀ ní òkùnkùn. Gbogbo àwọn tó ń pe búburú ní ire ní Nàìjíríà tó ń sọ òkùnkùn wá di bíríbírímù tí wọ́n níwọ̀n ọ̀fẹ́ kí Odùduwà rọ́nà lọ ní orúkọ Jésù olùgbàlà ọ̀run máa rọ̀jò ìparun lé wọn lórí ní tọmọtọmọ. Àmín. Gbogbo àwọn tó gbó gẹ́gẹ́ bí Ákánì tó yọ Ísírẹ́lì Odùduwà lẹ́nu tọmọtọmọ lọ́wọ́n máa pa wọ́n. Go to Majid and let Majid clean your hand. Àmín. Àmín bàbá. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Àmín. Àwa ti ń ṣiṣẹ́ lẹ́kìtì nígbà ìgbà o. Àmín máa pààyàn dúró. Iṣẹ́ ń lọ lẹ́kìtì lénìí. Go to Majid wá fi sáà. Mo wí nìyẹn bí márùn-ún lénìí sá. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Àwọn tí ń retí orúkọ kan báyìí ti pẹ́ àgbàlagbàdẹ ni wọ́n. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Àkúfẹ́ Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fi ń ṣe. Àwọn máa lọ fọ́tò àwọn baálẹ̀ yẹ. Ẹ ṣé gan ni. Tó bá jẹ́ tó oògùn tó oògùn ni pé wọ́n ṣe tán. Gbogbo ẹ̀ la máa lò pẹ̀lú wọn. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run máa gbà fún wa sà. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. There is no going back. No going back. No surrender. Fight to finish. Lélẹ̀ ìta bá sínú ẹ̀ yìí. Ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run máa gbà fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo àwọn tó bá sọ pé kò ní ṣeé ṣe ní orúkọ bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mímọ́ àti ìṣẹ̀dálẹ̀ Odùduwà. Ẹ̀jẹ̀ wọn máa dojú ìjà fún wọn. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Àmín. Inshallah. Àṣẹ Èdùmàrè. Ó máa pa gbogbo wọn dànù ni. Àmín. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Inshallah. Àmín. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Àmín. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Ẹgbẹ́ ilé àgbẹ̀rẹ́dì yìí ní sinmi gbogbo ọ̀tá Odùduwà ò ní sinmi. Àmín. Àṣẹ Èdùmàrè. Àti kiri ní pẹ̀rẹ̀ jẹ́ gbogbo àwọn tí o bá ti support Odùduwà Republic gbogbo Yorùbá ó bọ́ kò nu oko ẹrú ìrandíran wọn máa ráre gbẹ̀yìn ni. Àmín. Bó ti wù kán lọ́lá tó wọn á tọrọ jẹ gbẹ̀yìn ni. Inshallah láṣẹ Èdùmàrè. Lójú ayé wọn ló gbogbo tó fọwọ́ ṣe ló máa láre lójú wọn. Àmín. Gbogbo ọmọ tó bí tó ń fi owó tó yẹ kí Odùduwà kó fi jẹ́ nìyàn tó fi ń tọ́ ọmọ wọn gbogbo ọmọ tó bí ló máa kú lójú wọn. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àṣẹ Èdùmàrè.
bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. àmín àmín lórúkọ Jésù àmín. ẹ ṣé gan Sister Relu Abike. ìpinnu yìí pé kò ní ṣeé ṣe ní Ọlọ́run tó dá ilẹ̀ gan máa bá wọn jà. àmín ó tó gẹ́. ẹ ṣé gan bàbá mi ẹ tújọ́ ìwà láàárọ̀ ọ̀la ó kù 7 minutes exactly 9 o'clock we end the broadcast. It's only 2 hours broadcast àti split ẹ ṣé gan màmá mi Abike Relu Crystal Palace television Crystal television. ànẹ́ni tó pè mí sẹ́ ó ní èèyàn tó kú nígbà tó ń fẹ́ cross the border ó ní there are more than 100 people ẹ wọ́n ní ká má ṣépè fún wọn tílùú bá dání ṣé àwọn 100 máa gbéra wọ́n máa náwọn lọ wá greener pasture ṣé gbogbo ala ní access láti gba visa ni ṣé gbogbo èèyàn ní òyìnbó fún ní visa ní Nàìjíríà so ìtorí pé mi gba visa ṣé gbogbo èèyàn lẹ́rù pé gba visa ló gba visa wọ UK ni ó níyàn more than 100 ló kú káwọn tó débi táwọn lọ. ẹ jẹ́ ká gba the last caller tó pè yẹn torí pé tó bá di 9 o'clock àfẹ́ kó ju 2 hours lọ so that àwọn tó wà nílé wà lè láǹfààní láti máa gbọ́ broadcast yẹn lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan a lè spread it but let's keep it to 2 hours for now. ẹ jẹ́ ká sáré pẹ̀ tó pè yí padà ká ṣe mọ́kànmọ́kàn. ìyá yìí tó gẹ́ kí ló dé. ó yẹ ẹgbẹ́ ránlẹ̀ ó ṣe gan ni ó ṣe gan ni ó ṣe gan ni àmì mo lórúkọ ẹ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo lórúkọ ẹ lọ́wọ́ ó ṣe gan ni ó ṣe gan ni. Thank you very much. kò sí maternity hospital ní Naija mọ́ wọ́n ti kówó gbogbo Naija jẹ. bẹ́ẹ̀ni maternity hospital yẹn adé tó kù lọ ọmọọba thank you. àwọn tí wọ́n ń bímọ àbí. ó fly ọmọ ẹ àti ìyàwó wọ́n fẹ́ wá bímọ sí London ìyẹn ọmọ Tinubu ni mò ń sọ they were private jets. làwọn wá ń bímọ sí àwọn tí àwọn òbí wọn ò gbowó lọ́wọ́ ńkọ́. kò sí ìtọ́kàn wọn pẹ̀lú yẹn. ó sì ìta gbangba náà máa bímọ sí. kò yẹ ọkàn wọn. tí wọ́n máa bímọ sí. ó ń fowó àbúṣàbù lálejò. ẹ̀wọ́ ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ní ká máa jà yóò bá mọ̀ já o. a máa tẹ̀ já ìjà tá máa jà yẹn ìjà lọ́pọ̀lọ́ la máa jà. wọ́n ní ká máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ìlú ẹ̀ wò bó ṣe nípa la máa dágbére yìí mo gbà náà tí ò ní dágbére. ó yé mi. wọ́n náà tí ò ní dágbére o 24 years ní nírò. ṣó ń gbọ́ 24. níròpù gan èyí tí mo lò níròpù gan ju èyí tí mo lò ní. ibi tó bíyàn sí. ìwádìí máa bà mí láti lọ́lé bàbá tó bí mi. ẹni bá fẹ́ lọ Nàìjíríà báyìí o máa kọ́kọ́ lọ ka Psalm 91 o máa wà nínú àwẹ̀ kí ló dé. Ìlékè mi ò lè mọ́mọ́ mi lọ́lé ẹ wá ní ká máa jà. ẹni ká máa jà á máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. ìyẹn náà kò tẹ ìyẹn máa wáyé kò kàn ní pọ̀ ni pé kò ní wáyé yẹn torí pé kí ni àwọn tí àwọn wọ́n ní gbélé o wọ́n ní gbélé o gbélé fún wa lẹ́sọ̀ wọ́n ní gbélé ọmọ Yorùbá gentle people ni wa bẹ́ẹ̀ni a máa gbà lẹ́sọ̀ a dẹ̀ máa lọ́ọ̀lù wa. àṣẹ o ṣé gan ni o ṣé gan ni. mẹ́tọ́ máa gbélé lẹ́sọ̀ amọ̀já o togun la máa fi já o. kò tẹ̀ ní selection pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní 2023 o ṣé gan ni Moshood. ẹ ṣé mo dúpẹ́ jẹ́kẹ́ lómi ìpè ẹ ṣé. we have about 4 minutes èèyàn kan náà tó pè wá. Exactly 9 o'clock, let's end the broadcast so that we just stick to the 2 hours. Tomorrow we start another broadcast. There's still a lot of program in different platforms where you can also watch and listen to different Oduduwa program. Ó yẹ bá wa tètè ṣe kánmọ́kánmọ́ ó dà ń pé America ní nọ́mbà yìí. Mo ní ó dà ń pé America lẹ ti ń pè àbí? Mo ní America lẹ ti ń pè wá. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ó yẹ bá wa dá sí because aago 9 la máa gbé tó kalẹ̀ ẹ bá wa dá sí sà. Àwa nìyẹn ṣe gan ni. Okay. Nǹkan tí máa sọ ni pé káwọn èèyàn akọ́jọ kọ́ máa sensitize. I think the next thing is how do our people at home know? You see how àwọn púpọ̀ ní wọ́n wà lórí Facebook ṣẹ́gbẹ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí tó bá ń type. In fact, like I said yesterday, púpọ̀ nínú wọn nǹkan tó ń sọ kò tí ì sínkì pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ níbí rárá. Díẹ̀ ni everyday mo ti wo the other guy lẹ́ni Mayegun bẹ́ẹ̀ ni. ẹ̀yin náà mo ti ń dórí kí náà mo ti try mo ti ń follow yín láti ẹ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí tẹ́kì báyìí dẹ̀ sí méjì yẹn. ó wà okay so àwọn èèyàn tó wà nílé they can take advantage actually to reflect a lè jẹ́ kó spread bẹ́ẹ̀ ni. subscribe bẹ́ẹ̀ ni. ẹ jọ àwọn Yorùbá tá à ń gbé ètò yìí ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín. àwọn okay bí táwa yóò ẹ understand but mo wà okay
But the time that the reputation of Nigeria, if you come out, is very, very bad. Zero ni. Then secondly, àǹfààní ńlá ló wà nínú táwọn èèyàn wa bá dá dúró. Àkọ́kọ́ níbẹ̀, àwọn ọmọ wa ló máa jẹ́ immigration, iṣẹ́ máa wà fún wọn. Iṣẹ́ máa pọ̀ rẹpẹtẹ. Àwọn ọmọ wa ló máa wà ní Navy wa, iṣẹ́ máa wà fún wọn. Iṣẹ́ máa pọ̀. Àwọn ọmọ wa ló máa wà ní customs, iṣẹ́ máa wà fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ wa ló máa wà ní sójà, iṣẹ́ máa wà fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ wa máa wà lọ́lọ́pàá, iṣẹ́ máa wà fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Àti bẹ́ẹ̀ lọ àwọn àǹfààní tó pọ̀. Ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Olówó nínú akadúró. Ẹbádẹ́ ìfowó, àwọn àkirikiri, adẹ̀jú more than 70 million. There are a lot of countries. Iṣẹ́ pọ̀. Ṣé pé they are less, far lesser than us. Ọ̀nà dúró ẹjọ́ ẹ̀ka nígbà wọn bá lè ṣe kíní. Ẹ jẹ́ ká fi àwọn mainstream politicians sílẹ̀. Ìwé ìtàn ṣe ń ọ̀pẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sensitize àwọn èèyàn wa lé ní nìkan. Ẹ bá ipa fídíò yìí sí. Ṣé ni mò ń ṣe àwọn fídíò sí? Mo ṣe ẹ̀gbẹ́ láwọn ọ̀rẹ́ mi. Because when you engage them, mi kan pẹ́sì máa sọ PDP APC. What kind of nonsense is that? Lágo mélòó. Ẹ ṣe gan-an. Ọlọ́run rán wa pẹ̀lú ẹjọ́ káwọn èèyàn máa rí àwọn àǹfààní tó wà níbẹ̀. Ìta ọ̀sán tí wọ́n tó fi ń ṣọ́lé fún wa. Ó ga o. All right. Thank you very much. Ẹ jẹ́ ká tún sáré lọ sí Adéòtí láti Agége local government, my sister. Ó yá bá wa dá sí Adéòtí láti Agége. Ok, o ní láti kúrò ní ibi tẹ́wàá yẹn ká lè gbọ́ ẹ dáadáa Adéòtí. Ó yá gbéra ńlẹ̀. Ẹ̀ka lẹ́jà rẹ̀ gbọ́ mi ẹkú jọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí fóònù mi jáde ní oṣù ládàá tó ń ṣe fún one location 9 rẹ̀ nìyẹn. Àní náà àní kankan. Orí gbogbo wọn ti burú dànù. Ṣẹ́rí nǹkan tẹ̀mí mọ̀ tí Bíbélì mi sọ ni pé ó ní bàbá mi sọ wípé igi kígi tí a ò bá gbìn. Mo wọn Ọlọ́run á fà sí ti gbòǹgbò. Ṣẹ́rí àgbogbo wọn tó pẹ̀lú àwọn olórí tó pẹ̀lú àwọn politician yẹn. Ogun ọ̀run. Ó máa fà wọn títí gbogbo. Lórúkọ Jésù. Àrọ́mọdọ́mọ wọn. Lórúkọ Jésù. Gbogbo ọ̀run máa fà títí gbogbo. Lórúkọ Jésù. Wá ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ ní láti Ọlọ́run. Ṣẹ́rí èyí tó wà lẹ́yìn á ti gbà. Wọ́n fẹ́ mọ́kọ̀. Àwọn kọ̀ọ̀kan ni mò ń wò lórí YouTube tó ń sọ pé àwọn kan náà wọ́n fọwọ́ sí. Wọ́n fọwọ́ sí wọn fọwọ́ sí. Tọ́lọ̀ bá ti lọ́wọ́ sí èèyàn àkí ẹ̀. Tọ́lọ̀ bá ti lọ́wọ́ sí ó ti tó wá jẹ. Tó gbélé tó ń ṣe gbogbo máa kú dànù lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ni. Wọ́n á máa gbé wọn gbìn láṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ Èdùmàrè ó ṣe gan ni. Lágbára Ọlọ́run. Torí pé ìtìjú ló máa jẹ́ fún àdéhùndọ̀gbìdè. Èmi wọ́n pera wọn olórí tí ò lè tún ìlú ṣe. Ó gba ọmọ ọlọ́mọ àjẹyà yẹn. Tó bá bẹ̀rẹ̀ tán lágége for now ṣẹ́tìrì wọ́n tẹ̀sí báyé wọn jẹ́ lágége gidi gan ni ìgbà tí wọ́n tún kọjá lágége nírọ̀lẹ́ wá àwọn amúgbó àwọn máa tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìrọ̀lẹ́ mu ni ha níbo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ilé bọ̀ mo mọ̀ pé this because mo gbọ́ sáwọn àwọn tí mo wò lọ́dọ̀ wọn lánàá tí mo wo broadcast yìí wọ́n ní láti máa sọ pé at least pé bóyá láti inú àwọn abúlé níta yẹn ti máa wá bóyá láti ibẹ̀ náà àwọn àkọ́kọ́ náà ti ń rẹ́dì lágbègbè níbàyí wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n máa gbélé ṣáà ní Tinubu tó péré ní Tinubu yẹn wọ́n ní kí ìlú bá dàgbà ọmọ àlebẹ̀ ò tí ì dàgbà kí ìlú bá sọ̀rọ̀ ọmọ àlebẹ̀ ò tí ì dàgbà pẹ̀lú òun tiẹ̀ ọmọ àlè ni ìyá ẹ̀dọ́ dẹ̀ ń tì lẹ́yìn tó mú gbogbo lẹ̀ Yorùbá tó bàjẹ́ èdè ìyàwó ti lọ òun náà ní pẹ́ lọ gbogbo wọn máa lọ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ìkọ̀ọ̀kan lọ́mọ wọn ń yọ gbogbo wọn máa yọ kú sọ̀nù láti Èdùmàrè àdẹ̀ ní wáyé fún ara yín ti lágbára àjọ máa jìdá dẹ̀ máa gbà gbogbo àlọ́ máa ṣèṣe ojú wa oore ọ̀fẹ́ nínú ẹ̀ ó máa ṣèṣe ojú wa ni lágbára Ọlọ́run lóòótọ́ wọ́n máa gbógun olóríṣiríṣi àwọn wọ́n máa tírẹ́tì wọ́n á bá ní oríṣiríṣi ẹ má kí ẹ̀ because àwọn kò síbòsí ni ó máa wá àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn máa wá bọ̀ ẹ dúró bọ̀tọ̀ Ọlọ́run wà lójúṣẹ́ tọ́lọ́run bá ti fìyàn lẹ́yìn kò sí nǹkan téèyàn kan fẹ́ ṣe mọ́ so that's all I have this night máa fún ní more feedback later. lágbára Ọlọ́run ó ṣe gan ni. We're going to bring the broadcast to an end, but let me call Temitope back. We did mention that 9 o'clock. We had a bit of break because when I started the broadcast, there was a bit of break in between. Oh yeah, less than a minute. Temitope gbéra because I go mention until I end broadcast. Oh yeah, gbéra nle. Ẹ káàsán. Ẹ gbéra nle. Mo ń wo program mi báyìí. Ìṣẹ́jú gbogbo èpè tí wọ́n ń ṣe yẹn gan inú mi gan dùn ni o. Àwọn títí yóò ní ìdí èpè wọn ní ìdádúrà o. Ní ìdádúrà èpè ni. Èpè ni. So ẹni tó bá sọ pé ilẹ̀ Odùduwà nígbàlẹ̀ Odùduwà ẹ jẹ́ ẹ̀ lọ́ máa fi kún Nàìjíríà. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ ẹ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀ àwa táwọn amánisẹ́ àmì àwọn náà ti ṣiṣẹ́. Nítorí báwa ṣe wà gan sìn àwa gan bínú gan. À ń bínú gidi gan. Èmi tí mo gbéyàwó mi lọ Nàìjíríà kò lè lo 1 month kó tó sàfàdà. Tó lóun ò lè mímọ́ kó òun ò lè dúró sílùú ìmọ̀ ọmọ UK náà lèmi náà fẹ́ ó lóun ò lè dúró sílùú èmi náà ṣàǹdẹ́bí ní Nàìjíríà mo dẹ̀ náà ọmọ Nàìjíríà tó gbéyàn òdúdú tèmi àlè lọ́lẹ̀ àlè ṣẹ́ ní wo gbogbo wọn máa kú tọmọtọmọ ni. Àṣẹ Èdùmàrè
àṣẹ Èdùmàrè. wọ́n máa kú tọmọtọmọ wọn ní ẹ̀kẹ́pẹ̀ wọ́n máa kú tọmọtọmọ ní. ẹni bóyá ọmọ Tinubu tó wà ní ẹ̀jẹ̀ bá wa find out. àti ṣiṣẹ́ lé lórí. wọ́n bí àwọn ọ̀dà kan wọ bí. àṣìṣe lé lórí ó ṣe gan ni. ó gbọ́mọ ẹ wá sí London. Tinubu àti ọmọ Alákìjà on a private jet they are already in London. ọmọ CBN governor àtìyàwó ẹ̀ àwọn náà ti sá kúrò wọ́n wá sí London yìí náà ni ó yẹ gbéra ńlẹ̀ nípa àti fi parí ètò ẹ bá ṣe kíákíá kọ́mọ́kọ́mọ́. ẹ̀kọ́ tí kò ní lásán náà ni pé ntọ́lọ́mbà lọ́wọ́ sí yàtọ̀ sí kéèyàn lọ́wọ́ sí. bẹ́ẹ̀ni. ṣé nípa ọ̀rọ̀ àwọn pọlitíṣà wa àwọn ọba wa wọ́n dàbí Egypt ni. ẹjọ́ tó lọ sí ẹjọ́ láti gbé sẹ́ẹ̀lì kó nílẹ̀ Egypt ó dúró tí wọn kò padà lẹ́yìn wọn. ó dúró stéèjì kan àwọn ẹsẹ̀ nínú pé ó ti dópin wọ́n ti sọ fún Moses pé lórí tó mú wa kó bí ra ẹ̀ ọba ní fúlàdé ká bá jẹ kókó bá wà. fúlù ẹ̀ tó bá lọ bá ẹ níbi kiri tó bá wà ní òní kú rẹ gbọ̀dọ̀ bá ń ṣeré o tó bá àwa náà máa pa padà sí ẹ. sọ fún mi kọ́ dákẹ́ pé Egypt mú lónìí tẹ́ ẹ rí lónìí ẹ kì í rí wọn mọ́. àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣe gan ni. àwọn Tinubu Egypt ni wọn. wọ́n máa lọ. gbogbo àwọn ọ̀tá àrí Egypt ni wọn. wọ́n máa lọ bá yà ní rí wọn mọ́. láṣẹ Èdùmàrè. afẹ́bọ́pọ̀ àní rí wọn mọ́. àṣẹ Èdùmàrè. lóòótọ́ ẹni tó bá gbogbo ọmọ máa kú ọ̀dà wọn kọ́ máa kú nígbà tó yẹ kó kú. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe kàfá ẹ ṣe gan ni. tàbí fáráwò tọ́lọ̀ ti padà mú lọ́kàn lé kí tó fi kíkara tó wà ní pé ọlọ́run ti bọ̀ mú lọ́kàn rẹ̀ tó gbé lẹ́sìn iṣẹ́ ìyanu ó jẹ́ kó parọ́ sínú òkùnkùn pa. ọlọ́run ti tó lọ́kàn sílẹ̀ tó lọ́sìn ṣe bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn tó fẹ́ gbọ́dọ̀ ti pàṣẹ lórí wọn kò jẹ́ kó lè sọ̀rẹ́ńdà lásìkò títí tí ẹ máa gbé dòkó parun. àmín ẹ ṣe gan ni ẹ join wa láàárọ̀ la again láago mẹ́fà. ẹ̀rọ ọmọ rẹ̀ tó fẹ́ bí ẹ̀rọ ọmọ rẹ̀ tí ó fi tó lè gbé lórí ẹ̀ kí ni sọ́ra sí pé ebi tó gbé wá ó sè. ọmọ kọ̀ọ̀kan tó bá mọ̀ kọ̀ọ̀kan ni wọn ni máa dààmú ara wọn wọ́n ṣe the next thing the next time. ẹ ṣe gan ni. ọlọ́ àdúgbò máa tì í lẹ́yìn. àmín àmín ẹ ṣe gan ni. ọlọ́ àwọ̀ àìsàn àìwọ̀ yín òtítọ́ tó bí ó bá tó sọ lẹ́kìtì ó lẹ́ tó bá ń pe ìmọ́lẹ̀ ló kùkù tó ń pe kùkù ní ìmọ́lẹ̀ kọ́nà ọba lẹ́dùnmáre nọ́mbà jà kó séèyàn. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni. èyí tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ náà jà kó lọ. kò possible. torí Fáráò lọ. kò possible. ẹ ṣe gan ni. odidẹ́rẹ́ kò lọ owó láti ni. a máa wó. ó máa wó. ọ̀sàgbà tó lè ní. a máa wó. ó láti wó. a máa wó. wọ́n ti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ jù ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀ jù. wọ́n ti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ jù. ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀ jù. ẹ ti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ jù fún ọmọ àwọn láti ni. òṣùpẹ̀ lè ga tó bọ́jẹ̀ lamẹ́ríkà 9/11 bóyá ká tó wó. owó ó wálẹ̀ ó wálẹ̀. tálà wọn. ọ̀rọ̀ iṣẹ́ kan ni bàbá. tálà wọn wọ́n máa wó bàbá mi. ìbẹ̀rù sí fọ́dọ̀ náà ọ̀dà a máa dókítà lọ. àṣẹ Èdùmàrè. a máa dókítà lọ. àṣẹ Èdùmàrè. lórúkọ tí wọ́n ní láti sọ náà nìyẹn. àṣẹ gan ni. Not because I don't want to extend it, but we need to just stick to our timing. Though we had a bit of interruption this afternoon, but it's because one or two reasons. Join me again tomorrow morning. Let's stick to the 2 hours so that the message can travel faster. At least at a split and see. Ali lift, send to download it. Ali tete gbe, Ali tete send it, Ali tete divide it. Orúkọ mi ò tí yàtọ̀. Orúkọ kan náà ṣe ni Ọláyọmí Kóìkì. Má gbé, má dán wò, má sàṣe, ó máa padà wá bẹ́ẹ̀ lórí ni. Ó máa járe sí wòwò ni. Ọkùnrin ni ẹni, ọmọdé ni ẹni, àgbàlagbà ni ẹni. Ibikíbi tó bá ti pe orúkọ yẹn, ó máa padà wá bẹ́ẹ̀ lórí ni. Tó bá jẹ́ pé lórí òtítọ́ lèmi ń jókòó níbí báyìí. Tá à ń sọ fáwọn èèyàn pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ tí wọn náà dẹ̀ mọ̀. Má gbé, má yẹ̀ wò. Thank you very much, everyone, and let us get the part 38 tomorrow morning. Don't miss the broadcast tomorrow. We have our special guest from the north, our intelligent man. Afunwani Google breakdown with what is happening within the military. Thank you very much, and have a very good evening. Bye, everyone. I can see every one of you there. Your might, Rukayat, Wahid, and every one of you. Watch other broadcasts, watch other media. Don't worry if we are running the same time sometime. The most important thing is we are all saying the same thing. Oduduwa, no retreat, no surrender. Bye for now.